Funziona? Provo audio. Mi sentite? Provo audio. Sentite l'audio? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Eccomi. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Bah, io provo. Ninth scenario for a divan. Spoken sculpture number 6. Scenario 1. We bought this couch in a flea market in Mexico City. It must have been Lagunilla or Portales. Actually, it was she who bought it. I wasn't even there at the time. So she ended up going with a friend of hers while I was temporarily back home in Europe. This specific friend is one of those people capable of digging real gems out of unimaginable swamps. And that's maybe why she decided to go with him in the first place. They ended up in a derelict warehouse run by a Christian association, selling second-hand furniture to fundraise for a drug rehabilitation program. And there it was, behind a pile of garbage, our future sofa. She also admitted that she wouldn't have noticed it if it wasn't for her friend. You need something of a vision, she told me on the phone that same afternoon. You have to see beyond the visible, see the potential of an abstract image. It reminds me of the time I was looking to buy a flat with an inheritance left by my father. That's exactly what the estate agent continuously told me: focus on the potential. That afternoon she called it the closest thing to a divan she had ever had. So I went with it, abstracting from what my eyes could actually see, projecting what I wanted to see instead. Cut to a silent room filled by the light of a Mexico City's 5 o'clock winter sun. Actually, today there's no sun, but it's okay. Scenario 4. The original owner of our sofa, the one I'm sitting on now, was a Frenchman. At least that's what the guy at the Christian warehouse told my wife. The overall story goes that he, the Frenchman, designed the couch himself and decided to produce it in Mexico. He copied the shape
and the dimension from interior designer magazines. I guess, looking at it, his idea was to create a pastiche unifying the essential blueprint of a divan, this part, the hard lines of Nordic modernism, and the sensual touch of Mexican contemporary furniture. Affording the cheap labor, in Mexico you can afford it, he must have thought he could pull this project off. Maybe even start a small manufacturing and make some money out of it. Obviously, it didn't go as expected. And that's why the only two prototypes were abandoned in that warehouse. And one of them is this one. Obviously, I'm not sure whether this whole story is true or if it's something of an elaborated scheme to sell second-hand furniture. True or not, I like to think that some of the quintessential characteristics of a divan were indeed instilled into this object now resting in my living room. And that the whole enterprise was nothing but a patchwork of references, somehow positioning this sofa ever so slightly into the complicated history of the word itself, divan. Cut to a spacious room lit by a single light bulb, dropping straight from the ceiling. Scent of coffee and cigarette. I'm just off to make a coffee. Coming back. Scenario 2. The word divan, so close to the Italian divano, first appeared to indicate a logbook or pronto? Hello? Ciao. Okay, wait. Okay. Hello. Hello. I hear quite low, but it's okay. You're Italian. Italian or English? I'm gonna do. Okay. I'm gonna do. No. Let's do. Okay, I explain you. I just. It's not really a story. I just thought that I would collect on the couch I'm sitting on, which is my couch. This is the base of the project. Some of the books I've been reading on this couch, and there is one that I'm thinking, because I knew that there would be some. Wait. There is one that is in Italian and English. Okay. So I'm gonna read you a couple of poems. Perfect. I love
fantastic, by Patrizia Cavalli, from the book My Poems Won't Change the World, which I think is kind of good for the time. So I'm going to read it first in Italian, and this is a book that I read, I think, last year on this couch. Qualcuno mi ha detto che certo le mie poesie non cambieranno il mondo. Io rispondo che sì, le mie poesie non cambieranno il mondo. Someone told me, of course, my poems won't change the world. I said, yes, of course, my poem won't change the world. E te ne leggo un paio di più perché nello stesso libro ne ho segnate un paio. Prima, quando partivi, dimenticavi sempre il tuo profumo, il fazzoletto più bello, i pantaloni nuovi, i regali per gli amici, i guanti, gli stivali e l'ombrello. Questa volta hai lasciato un paio di mutande giallo Porto Rico. Before, when you left, you would always forget your perfume, your best handkerchief, your new pants, your gifts for friends, your gloves, your boots and your umbrella. This time you left a pair of Puerto Rico yellow underpants. E ti va una terza? Che mi importa del tuo naso gonfio? Io devo pulire la casa. What do I care of your nose? What do I care if your nose is all swollen? I have to clean the house. Ecco, secondo me questi tre erano i più domestici a cui potevo arrivare, mi sembrava che funzionavano bene per il mio salotto di casa. Vabbè, grazie per aver chiamato. Grazie a te. Ok. Ti mando un abbraccio. Ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Where was I? I start again. Scenario 2. The word divan, so close to the Italian divano, first appeared to indicate... Sorry. Hello. Fine, and you? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm excited to see this. Great couch, by the way. Ah, thank you. Well, yes, that's the thing. Is quite quite an attempt at inventing a design. It's a quite cheap piece of furniture and uncomfortable, but it looks good, no? Exactly. Discomfort always makes you look good. So. Exactly. That's fundamentally the important thing. How are you? I saw you are exhausted by this constant streaming. Yes, right now actually I'm just watching your video and I'm actually have to sit on the floor, so I look like a total couch potato. But that's how a true fair is. Your knees are supposed to hurt and everything else, and you're supposed to be struggling through the days. But it's been a lot of fun. I think it's something that we've never done before. Yeah, no, absolutely. To hear about this story. Yeah, well, let me think. So I said. Yeah, as I said, I just select a few books that in the last couple of years, I would say a bit more maybe, I read on this couch. So it was a specific selection of things I read on this couch. What can I, let me think, something, let me see. Okay, I'm gonna read you these, which I actually also used in a way in a work after. And it's by Russell Hudson, which is an American poet,
funnily enough, I'm not fan of all he did, but I read a lot of his books. It's a bit hit and miss, but some are very fun. So this is from The Tormented Mirror by Russell Hudson, and it's called Characters. After certain difficulties, a family decides to become a cast of characters in a play. The setting to be the interior of a house, much like their house, in fact, exactly like their own. They will go on living their regular lives, but now their lives won't be real. Father will play the father, and mother will play the mother. Dick and Jane, their real children, will play Dick and Jane, their stage children. So Russell Hudson is a master of short narrative poem, as you see. Yeah. I love how it's like a whole set that gets built up. Yes, it's very nice, and it's a bit part of what we're doing here, I guess. Very domestic in my own room. Let me see if I read you another one from another book of his, though, because this short one. Okay. Can I ask you a quick question? Yeah, sure. So that bench that you have now with Norma's, did you take the outline from this couch? Exactly. Well, with my freedom of interpretation, but yes. Of course. Yes, and I was actually thinking that would have been nice to put the camera in a way that, because it almost seen from below, but yeah, I didn't really achieve. So this is exactly the couch how you see it. But yeah, it's a design exactly has taken from this. It's so funny, and I don't know if Norma told you so. In the original show in 1983, another artist had also created a couch out of foam and directly put it onto the wall. Ah, no, I didn't know. And so it was also kind of this non-functioning, functional thing. You know, it's an object, but at the same time, it wasn't the object that it was illustrating. Yeah. So it's kind of funny that you kind of tapped into that zeitgeist. Absolutely. Yeah, I didn't know actually. I should go and check. Well, I felt a bit sorry for Norman and everyone else, because yeah, I would see you guys quite comfy there, and the poor Norma was like, but yeah, it's okay. You can make her suffer. It's all right. That's used to be how artists used to do with galleries. No, now They it's still do. they still do. You can tell. Well, before I want to read you another one. So that's from another book. I mean, I go with him now, of Russell Hudson, called See Jack, and it's called The Addiction. Two monkeys on my back, one real, the other not. Which one is and which one is not is hard to say. And so there are two. Sometimes I almost know, but then they move. That's very good. Of course, the real monkey knows who he is, but hides it by mingling his reality with the unreality of the other. And so it is two monkeys, one not real, but pretending to be, the other real, pretending not to be. Then why not outwit reality and seizing upon the least real, call it real, even as the real one becomes all the more real, pretending not to be. I don't know. I mean, this is less, how do you say, homey, but it's a bit about, this. I get. That makes a lot more sense. Yeah, exactly. Yeah. So. Well, thank you. No. I really appreciate this. This is such a treat. Thank I you. really appreciate it. Thank you so. I'll leave it to others to call and be read to. Yeah, thank you so much, and very nice to meet you, albeit digitally like this. Exactly. It's a pleasure. We'll talk soon. Thank you. Talk soon. Bye bye. Take care. Ciao. Wait, I go for my coffee now. Oh. No, it's not now. Oh, this one is not. It's not part of this. It's a friend. Just want to talk. So maybe I let it go. Well, I answer. When? Yeah, it's gone. I go for the coffee.
Just gonna tell him that I'm on this. Yeah. Okay. I don't know if I managed to read this scenario too. Scenario 2. The word divan, so close to the Italian divano, first appeared to indicate a logbook, a register, for instance, a disclosure of pensions for soldiers, or the register of rents and properties, or again, the hereditary annuity owed to citizens. All this sort of information were indeed annotated into the particular series of bounded documents going under the name of Divan. But soon after, this specific meaning went on to generically describe the whole administrative body of the state, or at least of its financial department. You might want to call this a strange form of synecdoche, the part representing the whole until slowly becoming the whole, until the term doesn't discriminate anymore between the particular and the general. So the word describing a financial document becomes the word defining the whole financial institution where the document is held, a closed circle. Cut to a busy room, chatter, noise of steps, of phones, of doors opening and closing. A man screams something unintelligible from an adjacent room. Smell of dust and old paper, stale hair, laughter. But I just realized that a lot of people text you in general, even if you're not part of the project. Well, not that many, but some. Ah, I read maybe, I don't know, I read. So the reason why this couch is so uncomfortable is because it was designed by a person that doesn't know a lot about couches. And it needs to be upholstered, which is exactly one of the scenario I wrote uh, for the work. So scenario 5, upholstery is the work of providing furniture with padding, springs, webbing, and fabric covers. Honestly, it took me years to learn the word upholstery. And it took even longer to pronounce it in a more or less intelligible way. I mean, even now, I realize I can't pronounce it all that clearly. Instead, I was always struck by the fact that my partner, herself a non-native English speaker, was nevertheless able to effortlessly remember the word and pronounce it more or less correctly. For years, I had to ask her help with that term every time we would discuss possible solution to the discomfort experienced when sitting on our living room sofa. Very similar to the one I'm experiencing now. It's too low, it's too hard, has a beam in the middle, so you can't sit in the middle, and all the rest. True, the origin of the word has some far reminiscence to a basic living, to animal skins being pulled and nailed to wooden canvases, to tents and encampments.
But really, the virtue of the term has always been linked to comfort, to wealth, and to luxury. Now, years have passed, something like 6, I would say, from my wife's trips to the dilapidated Christian warehouse. And it seems we have reached the right time to finally upholster our couch. It's stained, it's dirty, the foam doesn't work anymore. Our sofa, this divan that isn't really a divan, but that in the head of his designer, the Frenchman I was telling you about, and in our head too, has always shared some of its legacies. Cut to a static shot of the sofa. Nobody's in the room. A street vendor could be heard on the background. Scenario 3. In 1819, a 70 years old Goethe published the West Eastern Divan, a collection of lyrical poems inspired directly by the 14th century Persian poet Hafez. In this case, the word divan, appearing in the title, refers back to the tradition of Islamic culture of the Middle East, North Africa, Sicily, and South Asia. It alludes to a collection of poems by one single author. So once again, the etymology of the term moved, or better, it shifted dramatically, starting from the concreteness of an accounting book, going to the abstractness of the overall financial institution of a government, to suddenly end up again in the specificity of the printed page. Yet this time it refers to an altogether different sort of book. Nothing to do with state documents and accountancy. Instead, it alludes to literature, to poetry and its workings. Still, on second thoughts, this makes a lot of sense. In a way, it goes back where it started, to the written page. Bureaucracy, the state, poetry, leisure. Not a circle anymore, it might be something more of a spiral now. Cut to a close-up of a man's hand holding a book, his index and middle fingers marked by tobacco stain.
thinking the next person, I'm gonna read something that is not domestic anymore and bring it somewhere else. Yeah, this is nice. Next person. I read some more of the text. Waiting if someone is calling. Scenario 9. This work is about a sofa, my sofa, this sofa, that might or might not have any design feature referring back to a divan and its complex history. Really, this is nothing but a series of free associations of personal memories and anecdotes with historical based references and sources. That said, it is true that these days I rarely sit on it anymore, spending most of the time at the living room table. It's true that I'm reading the books that I've been reading in this couch, but it's little time now that I spend here. Um, Actually, I read mostly in bed now, but most of all these books have been read here. So, as a consequence, apart from being a trampoline for my son's most mischievous games, um, he hang here and just stand here and throw himself here. My half divan, half couch has become something of an immaterial stage, of a gatherer of shadows. And I can't argue with the fact that that might be its greatest achievement. Cut to a blinding white. The soundtrack cuts off, then title sequence, and the whole video loops. Scenario 8. Freud didn't really alter the meaning of the word, at least not etymologically. Finally, his famous divan served the exact same function as a couch in an Islamic audience chambers and any romantic's orientalist home. Nothing but a place to sit, rest, speak, or in his case, listen. Instead, the, al- the alteration he generated might have to do more with the strictly cultural. Even since his first experimentation with the supine position of his patients, the divan
has turned out to be an inseparable part of the theatrics of analysis. Sorry. Pronto? Pronto, sento me stesso in sottofondo. O no? Pronto, pronto? Francesco, Sì? Ciao, come stai? Ti riconosco. anch'io. Beh, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Ma sento voci diverse. Ah, senti il reverbero, secondo me perché lo stai guardando anche, e non lo so perché, sì, sarà qualche motivo. Sì, sto guardando, sì, però non ho messo sente. Ti ho chiamato con WhatsApp, ma non mi... Sì, funziona. Secondo me devi togli il volume del computer e dovremmo sentirci meglio. Non lo so, forse, non lo so. Aspetta. Sì. Aspetta, ok, provo. Sì. Ah, perché lo senti in ritardo. Ecco, infatti, sentivo tutte due volte. Sì, poi in ritardo. Poi le storie davanti a noi sono anche belle. Anzi, meglio perché la seconda ti dice, ti racconta di più o scopri di più, però sì. Ah no, ma allora devo trovare una storia in italiano. Aspetta, qua ce l'ho tutto in inglese, fammi trovare una cosa in italiano qua però c'ho... Puoi anche raccontarmi in inglese, qualcosa capisco. Aspetta, no, però te le leggo una. Aspetta, Dai, una bella favola, prima di... Ah, no, una favola. Perché allora la storia è che... Quello che vuoi. Sì, la storia... Fammi pensare, chissà se avevo poi una favola. Eh, allora, aspetta. Sei bellissimo. Sì, no, vedo che dovrei andare a tagliarmi i capelli più che altro. Però sì. Anch'io, domani vado. Ah, beh, no, qua me lo vietano, non posso ancora. Chissà quando. Me lo fanno in casa. Allora, aspetta, ho due idee. Una, perché in realtà quello che faccio è leggo dei pezzi di libri che ho letto sul divano di casa mia, che è il divano che è quello che vedi. Allora, te ne leggo due. Una in italiano che non avevo scelto perché era in italiano, dicevo non lo so, però te lo leggo in italiano, che è... e poi ti leggo anche dopo vado a prendere una cosa di mio figlio, ti leggo anche una storia. Allora, questo è un pezzo che leggo sempre perché mi piace l'idea, dal Il cacciatore celeste di Calasso, e dice, allora, l'Homo sapiens ha avuto bisogno di un'incubazione di oltre 50.000 anni per arrivare all'agricoltura, alla domesticazione e alla sedentarietà. Quindi 50.000 anni. Però accanto a lui, per circa 30.000 di questi 50.000 anni, continuava a vivere un parente stretto nella filogenesi, l'uomo di Neanderthal. Sapiens lo vide sparire, o meglio, diciamo che lo fece sparire. In tutti e due i casi, la storia dei suoi rapporti con il Neanderthal è l'immane, non scritto romanzo che sta dietro a tutti i romanzi. Questo è quello che volevo leggerti di Calasso, che mi piace l'idea di pensare all'Homo sapiens che viveva col Neanderthal e poverino l'ha fatto sparire. Aspetta che però ti voglio anche a questo punto, vado in camera di mio figlio, ti prendo un libro, una fiaba, italiano. Ok, ti dico questa solo perché questa però bisogna vedere le figure, quindi lo faccio... Questa è famosa, quindi vediamo, lo faccio vedere così. Allora, Con le figure, voglio le figure. allora, nel video si vede. Questo è un libro di Munari, in realtà, che si chiama Il venditore di animali. Ok, lo vedo, bellissimo. Allora, e dice... Grande.
Lo vuoi un fenicottero tutto rivestito di piume rosse? È un bellissimo animale e lo puoi tenere in anticamera. No, non lo voglio perché fuma la pipa. Dammi un'altra bestia. Vuoi l'istrice? Lo puoi tenere in terrazza ed è bellissimo con la neve. Non lo voglio perché è un brontolone. Vuoi l'armadillo? Si arrotola come una palla e lo puoi tenere nel cassetto del comò. Non lo voglio perché ogni sera l'armadillo torna a casa un poco brillo. Tra l'altro ci sono tutti gli animali, ci sono quasi tutti gli animali perfetti per una pandemia. C'è l'armadillo, c'è il pipistrello. Vuoi il pipistrello? Mangia gli insetti, vive di notte, cade in letargo dentro le grotte. Lo vuoi? No, perché fa le ore piccole. Vuoi un millepiedi da portare a passeggio? No, perché mi consuma subito lo zerbino. E allora cosa vuoi? Voglio un tacchino arrosto con le patatine. Ecco. Questo in realtà non credo di averlo mai letto su questo divano, però l'ho letto circa 300 milioni di volte a mio figlio a letto, quindi è almeno è una storia per... è una fiaba. È bellissima. Però mi è piaciuto invece il fenicottero, io lo voglio. Eh sì, anche se fuma la pipa ci accontenta. Qui è delicato. Esatto, anch'io ho visto. E poi puoi metterlo in balcone. Esatto, anch'io ho visto che è nevicato, esatto, esatto. Sì, non credo che gli abbia dedicato. No, qua non ha nevicato, qua no. No, in realtà... Era bellissimo divano, mi piace molto. Grazie. Sia dipinto che in tre dimensioni. Grazie, grazie. Certo, quello che tu è più comodo che quello. Quello che io ho più comodo... Oh, è caduta... Just cut out. Che passò? Cut out the conversation. Ah, because she didn't call me in... she didn't call me in WhatsApp. Vabbè, ti saluto. Non mi hai chiamato in WhatsApp. Magari ti sei interrotta la chiamata. Well, so nice to speak to you. Spero di vederti presto, ecco, lì a Torino, speriamo. So I read also a couple of Italian things. Sorry for the English speaking, but it was a Calasso book and a Bruno Munari book. Okay, go on. So start again. Scenario 8. Freud didn't really alter the meaning of the word, at least not etymologically. Finally, his famous divan served the exact same function as the couch in any Islamic audience chambers and any romantic's Orientalist home. Nothing but a place to sit, rest, speak, or in this case, listen. Instead, the alterations he generated might have to do more with a strictly cultural. Even since his first experimentation with the supine position of his patients, the divan has turned out to be an inseparable part of the theatrics of analysis, and consequently, a universal symbol of introspection. That is how the word and the furniture has become a confessional for the West, a confessional tool for the West, something of a portal to the unconscious, stirrer of desires and repulsions, of fears and shame.
Furthermore, he famously put a rag on it. Incidentally, the very first one was of the rag he put on it. Oh, wait. Eccomi. Ciao Francesco, Pronto. Ciao. come stai? Bene, tu? Tutto bene. Mi ha detto Norma all'inizio che racconti una Che storia. ti raccontavo una storia. Sì, sì, assolutamente. Sono qua sul mio divano di Città del Messico, che è un po' la base del lavoro che abbiamo fatto per Nada. E ho lasciato il mio numero, la gente mi può chiamare, leggo degli estratti delle storie, ehm, dei libri che ho letto negli ultimi anni su questo divano, che è il divano della mia sala. E quindi ti posso leggere un estratto. Stavo pensando, purtroppo, cioè, che ieri ho proprio preso quasi tutti in inglese, perché sono quasi tutti No, in ma vai in inglese. For me it's the same. For you it's the same. No, perché prima mi ha chiamato in realtà un'altra persona a cui ho detto, ah no, allora io ho trovato un libro in italiano di corsa, che potrei anche trovare se guardo in giro, però adesso vedo un attimo, fammi vedere un secondo, se trovo qualcosa in italiano e poi magari ti leggo anche qualcosa in inglese, via, già che siamo qua. Grazie. Fammi vedere questo. Allora, posso provare qualcosa di corto in italiano? Ok, questo non lo leggo da anni, però potrei leggerlo. Allora, è una poesia di Hans Magnus Enzensberger, del libro Chiosco Einaudi. Non lo leggo da anni, però già che l'ho visto, ieri l'ho visto e ho detto, sarebbe bello leggere una poesia, poi ho detto no, in italiano, però invece te la leggo. E si chiama Dati di fatto privilegiati, che mi sembra anche... beh, quando leggi qualcosa poi è sempre in tema. Sembra sempre in tema quando leggi qualcosa, non so perché, però. Dati, dati di fatto privilegiati. È vietato dar fuoco a persone. È vietato dar fuoco a persone che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido. È vietato dar fuoco a persone che si attengono alle disposizioni di legge e siano in possesso di un permesso di soggiorno valido. È vietato dar fuoco a persone dalle quali non ci si aspetti che costituiscono una minaccia per l'esistenza e la sicurezza della Repubblica Italiana. È vietato dar fuoco a persone che col loro comportamento non ne abbiano offerto motivo. È in particolare vietato anche a giovani che, in carenza di offerte per il tempo libero, all'oscuro delle norme in materia e con difficoltà d'orientamento, siano psichicamente esposti, di dar fuoco a persone senza riguardo alle persone. È fortemente sconsigliato per rispetto del buon nome della Repubblica Italiana. È disdicevole. È inconsueto. Non dovrebbe diventare una regola. Non è obbligatorio, nessuno è obbligato. Non si può fare a nessuno una colpa se omette di dar fuoco a persone. Ciascuno gode del diritto costituzionale di rifiutarsi. Le istanze relative vanno dirette al competente ufficio comunale. Ecco, questa è la poesia. Bellissima, geniale. Tra l'altro io non la leggevo da anni, devo dire che l'ho vista ieri, ho detto, potrei leggere quella. Non la leggevo da anni, geniale. Forse questo libro in effetti non l'ho letto sul divano, devo ammetterlo. L'ho letto credo in aereo. L'ho letto credo in aereo a venire in Messico. Stavo pensando oggi da quant'è che non prendiamo un aereo e quindi leggiamo in aereo. Però sì, esatto. Però vabbè dai, abbiamo fatto un'eccezionale regola per Beh, se su quel divano hai visto, caro diario di Nanni Moretti, dove il fanatico di Beautiful cita Hans Magnus Enzensberger. È vero. Allora, Può andare bene comunque. Tra l'altro sì, credo di averlo visto su questo divano. È un divano, cioè, adesso non so se hai visto l'immagine, è bello, disegnato da una persona proprio che non sapeva fare divani, l'ha copiato un po' di qua, ma è la cosa più scomoda del mondo.
Cioè, è una cosa bestiale. Cioè, però vabbè. Ehm, Beh, ti rende attivo, un dia l'anno scomodo. esatto. E poi fammi vedere se te ne leggo una in inglese, però se Volentieri. ce n'è una è corta, perché sennò... ok, questa che è divertente. In realtà l'ho già letto lui, che palle che leggo ancora lo stesso, però se no gli altri sono un po' più lunghi e dopo diventa... Anzi no, ti leggo questa che non l'ho letta ed è corta e magari c'entra anche. Si chiama Mary Robinson, Why Did I Ever? Ed è un libro molto, molto bello di storie brevissime. Io intanto mi sto segnando tutti i titoli, poi me li vado a... Sì, questa era difficile da trovare, adesso forse è tornato un pochino più facile. Credo che lei lavorasse al New Yorker come editrice, poi ha scritto pochi libri, però questa è una di Mary Robinson, Why Did I Ever? E la storia numero 10, sono numerate, sono cortissime, però è bella. 10. The name I use is an annoying problem. Everyone wonders about it. No one doesn't ask. My name is Money. I picked it up and kept it, and now it's what I'm called, Money. I say I'm tired of telling how I got the name, or that the story isn't all that great. E qua, storia brevissima. Però mi sempre piace l'idea che uno si cambia il nome a soldi. Quello mi piace come idea. Gratificante, ma anche, cioè, alla fine può essere vista anche come una potenzialità, non so. Sì, realmente sì, però probabilmente ha ragione lei, non esiste una volta in cui ti presenti che qualcuno non ti chiede. È vero, alla fine se ti chiami così, Sì. Te lo sei cercato, quindi. lo stai cercato. Mm. Oh, Francesco, Vabbè. ti ringrazio molto, è stato Grazie. bellissimo sentirti. Anch'io spero di vederti presto. Noi in teoria veniamo presto, vediamo, perché. Però in teoria a gennaio, febbraio, marzo dovremmo essere in Italia. Ah, fantastico. E scrivimi quando ci sei che ti vedo volentierissimo. Anch'io. No, dovremmo sicuramente venire a Torino. Sicuramente cercheremo. Bene. Un abbraccio forte a tutti e due. Ciao Francesco, Ciao, buona serata. un abbraccio anche a te. Ciao ciao. Ah, sì. Cristina, ho visto che mi hai scritto, lo so, mi spiace. Adesso ti rispondo su WhatsApp. Credo che è finito il credito per la chiamata e per le mie letture di Munari intercontinentali. So, oh, someone is calling me with... Ah, eccoti, aver preso... Guarda, adesso se riusciamo... Magari riusciamo anche a fare un doppio... Adesso con WhatsApp, perché prima non funzionava WhatsApp. Sì, E qui ho consumato tutto il credito, però sono contenta di consumare il mio credito per te. Grazie mille, anch'io ho pensato che avevi finito tutto il credito, mi spiace. Mi spiace, ci ho pensato perché ho visto che non era WhatsApp, ho detto uff. Beh, diciamo... Poteva diventare una bella storia. Sì, diciamo che hai speso che ti ho raccontato una fiaba di Bruno Munari intercontinentale. Le cose belle bisogna pagarle. Esatto. C'è c'è un detto, un antico detto giapponese che dice che gli amici bisogna pagarli, perché i nemici arrivano gratis. È vero, mi sembra, sì, mi sembra proprio giusto, esatto. Volevo solo salutarti visto che si è toccato. Anch'io, infatti ti ho salutato qua, però poi ho detto magari non sta ascoltando. Vedi, anch'io devo andare dal parrucchiere. Tutti un po', beh tu vai domani, sì, guarda. Magari domani mi faccio bionda. Esatto, allora ti vedo, la prossima volta che ti vedo bionda, spero anch'io di riuscire ad andare. Beh, noi in teoria veniamo presto a Torino. Sì, dai, aspetta, ho sentito gennaio, febbraio, Sì. marzo.
Sì. Spero di vederti presto. Anch'io. Complimenti, bellissimo lavoro. Mi ha fatto piacere parlarti e vederti. Piacciono queste storie sul divano. Esatto, sì. Esatto, sì. No, poi ne ho tirate fuori un paio d'altre. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, Ci ciao. vedremo sicuramente. Baci. Ciao, Un ciao. bacio. Ciao. Ciao. Okay, so I did manage to say goodbye. It's all in Italian, this. So I'm gonna read something in English. If anyone is there that doesn't speak Italian. Well, I finished the scenario 8, but the very first rug that Freud put on his divan was a present from a distant relative coming precisely from the Turkish port of Izmir. The whole idea of the word of divan comes in a way from Turkish influence or Western reinterpretation of what a Turkish influence would be. In so doing, he seems to pull so many of the string I have been entangled in, and he seemed to have done it, until a certain extent, unconsciously. A son of his time, and the first victim of his own ideas. A double appropriation to close the loop, culture over culture over culture over culture. Cut to a heavily decorated room, almost no natural light. Smell of dust and naphthalene. The only audible sound is the squealing noise of a distant tram. I have few minutes left. I would like to finish this. Wait, I can read another scenario and move so it's not so boring as usual. Scenario 6. And there is more to it, to this seemingly endless word, divan. Because on yet another of its etymological branches, the term was also used to signify the audience chamber of important government officials. So a real physical architectorical space. And those offices, which were furnished with mattresses and cushions along the walls, also account for the associative extension of the meaning of divan to sofa, and from sofa to the modern idea of a couch. Now, things are getting very interesting here, and this might as well be the part of the story that intrigues me the most. The relationship between the definition of a spot for sitting and the definition of the overall room hosting such spot. Architecture and design clashing, imploding one onto the other, the whole meaning somehow conveyed by a unique word. I guess it's nothing but another synecdoche, the very same word expressing two well separated general ideas, state and architecture, through two well separated particular items, a book and a sitting spot. Cut to black, whispers, then silence. I had so many other books that I couldn't read, but 1 hour went very fast. Let me see if I forgot something. This one. Scenario 7. The second half of the 18th century, all through the first half of the 19th, absolutely loved it. The house of the wealthy and powerful were decorated a la Turque,
with what one can only call a wild obsession with anything exotic or unusual from any foreign country. In a word, Orientalism. And so, drawing rooms, bedrooms, and picture rooms were furnished with objects reflecting this somehow constructed pastiche that ended up becoming a real accepted style. Hello? Aló. Hola, Francesco. Hola. ¿Podrías leer algo, por favor? Claro. ¿De dónde me llamas? De Colombia. Ah, por eso, porque veo el número. Claro, claro. No tengo nada en español. Déjame ver si encuentro. Pero entiendo algo de italiano. Si quieres, O leer inglés. algo en italiano. No, tengo todo en inglés, pero déjame ver si veo algo en español, pero no sé si tengo. Es que estoy en mi casa, entonces veo los libros, si hay algo en español, te lo leo. Sí, ¿sabes qué? Te leo algo en español. Muy mal, porque yo leo bastante mal en español, pero yo creo que... Ok, no creo que suene mal. Déjame ver, está cerrado, espera, porque quería leerte una poesía de un poeta mexicano, Sí. que yo tengo también un pequeño editorial y sí lo publicamos, que se llama Luis Felipe Fabre. Y Luis Felipe Fabre. Déjame ver si encuentro el libro. Es que estoy buscando por mi, ¿cómo se llama? Librería, sí, seguro lo tengo. Que no, esto es... No, esto no es él. No lo encuentro. Vabbè, lo leo desde aquí. Ok, déjame ver. Lo leo desde aquí. Esto en realidad es un libro de nuestra editorial, entonces no, seguramente lo he leído en este sofá, seguramente, o cuantomeno he trabajado para este libro en este sofá. Entonces te leo se llama, Flores para los muertos de Luis Felipe Fabra. Flores para los muertos, wow. Sí. Muy mexicano además. Muy mexicano. Puede ser un sempacuchi. Exacto. Y te leo algo que se titula Notas en torno a la catástrofe zombie. Opening song. Hey, sweetheart, no vayas de picnic al cementerio, no vayas a beber al cementerio, no vayas a drogarte al cementerio, no te hagas la gótica esta noche. Porque las cosas se están poniendo raras, porque encontraron un brazo y el resto de ese cuerpo es misterio, porque encontraron la oreja de otro misterio y los dientes de sepa el diablo que sonrisa. Porque las cosas se están poniendo hardcore. Hey, honey, escucha. Esta cancioncita idiota. No vayas a bailar al cementerio. No vayas a bailar al cementerio. No vayas a bailar al cementerio. Quédate conmigo esta noche. Esta era l'opening song. Pero te voy a leer un'altra porque es una serie de poemas. Esta era l'introduzione. La introducción, ok. 1. Los zombies, cadáveres caníbales. 2. Wow. Los zombies, muertos insomnes. 3. Los zombies, pústulas de los desconocidos. Una jauría de podredumbres avanzando hacia ti. 4. Míralos ejecutar su lenta coreografía de tropiezos, la danza de su cacería sonámbula donde la presa eres tú. 5. Los zombies. Una nueva oportunidad para que el gobierno demuestre su ineficacia y corrupción. 6. Los zombies. Una nueva oportunidad para que la sociedad demuestre su complicidad y corrupción. 7. Los zombies. La descomposición del tejido social en persona. 8. Los zombies. La persistencia post-mortem del hambre y la miseria avanzando hacia ti. Y luego, continua, podría continuar, pero quién sabe lo diga.
Eso fue un libro, Pero explícame una cosa. sí. Flores para los muertos es el libro y estos que has leído Son, sí, tiene razón. Fueros para los Muertos es el libro que nosotros publicamos, que es una recompilación de 3 diferentes series de poemas. Y la serie de donde te he leído es una serie de poemas muy larga que se llama Notas en torno a la catástrofe zombie. Y, Okay. y seguramente ¿Y las otras están ahí también o no? ¿Hay algo que no sea de zombies? otra que no sé, sí, aquí hay como, déjame ver que, sí, hay otra, hay 3 diferentes. Entonces hay los zombies, hay una que se llama, son todo bastante fúnebre, porque una que se llama Una temporada en el Mictlán, que es bueno, sabes que, no sé si sabes que es muy sí, sabes qué es, en mexicano, en México. Las ruinas. Mictlán es como no sé cómo decirlo en español, después de la muerte, Sí. el lugar después. Y el otro se llama Monumento Fúnebre a Jerónimo Calvo. Entonces, todos son bastante fúnebres. Y él es un poeta muy divertido. Pero lo fúnebre para los mexicanos no es tan fuerte, solo que los zombies no es tu fuerte. No es mi preferencia. No es tu preferencia. Entonces, espera, para acabar algo más divertido, inglés, tú... Sonaban muy interesantes. Léeme algo de alguno de las otras 2 series, cualquiera. ¿Tú entiendes inglés? No tanto. No tanto. Entiendo de pronto. Pero podría leer este. Déjame ver, podría leer esto porque es en español en realidad. Y, a ver, es que nunca yo le he leído en esto, creo en italiano. No, es que lo tengo en español. Si no, te leo algo más de él. Déjame ver. Ok, te leo la primera de Una temporada en el Mictlán. Perfetto. 1. Nezahualcóyotl Dixit. Una fotografía. Arqueología sonriente sosteniendo el asa de una olla que ya no existe. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de cristal, se desgarra. Pero qué bellísimos fragmentos. Otra fotografía. Fragmento de figurilla antropomorfa, cerámica policroma, cultura mexica, periodo postclásico tardío. Reza el pie de foto, reza el pie. Cuando el resto del cuerpo se ha perdido, cuando la lengua se ha perdido, habla la mano. Wow, ese me gusta mucho. Es muy bueno. Tiene un otro libro que no voy nunca a ser capaz de leerte, pero lo tengo aquí, que se llama, que ese es el último, se llama Declaraciones de las canciones oscuras, y es sobre el transborde del cuerpo de Fray Juan de la Cruz, que era poeta y místico carmelita. Sí, y es narrativa poética sobre una historia sobre cómo movieron su cuerpo y cómo desapareció su cuerpo. Y es muy bueno, es un poco difícil de leer para mí porque en español... No, pero en español está perfecto. Está sí. perfecto. Y ya, qué bueno, leí en español, en italiano, en inglés, qué bueno. Qué bien. Wow, muchísimas gracias por llamar. Entonces estás mirando esto desde Colombia. Desde Colombia, sí. ¿Desde Colombia. qué ciudad? Cali.
Ah, desde Cali, bonito. Tenemos el mismo tiempo. Nunca he ido, pero sí tengo amigos de... Ok, sí. Hay que venir a Colombia. Hay que venir a Colombia, me gustaría mucho. Sí, ok. Bueno, pues Gracias, muchas gracias a ti. muchísimos Que te acabo abrazos. de despedir muy bien. Gracias, Excelente. gracias, Todo este último me encantó. gracias. Muchísimos abrazos. Hasta luego. Ay, mi hijo. ¡Wow! Gracias, Pascual. ¡Wow! Hola, saluda. Saluda. Gracias, Pascual. Ya, espera que interrumpa. Lavar manos, Ok, Eliseo. ok, I interrupt. Say goodbye. Bye. I interrupt. Someone wants to call me anyway, you can, but I interrupt here.